Ja, nei, altså Nå har ikke jeg vært inne og sett på andre links og sånn, men dette ser jo veldig fredfylt og fint. Ser ut som det går veldig bra for seg. Ordensfylt, bortsett fra disse små raringene. Så dette ser veldig bra ut. Og Amerika ser ut til å forenes under denne mannen Trump. Skal høre hva han her sier. Home in Springfield, Missouri, so it was easy to find them, and we're pleased they're here. It's also a great opportunity for me to introduce my colleague, the Senator from New York, Chuck Schumer. My fellow Americans, we live in a challenging and tumultuous time, a quickly evolving, ever more interconnected world, a rapidly changing economy that benefits too few while leaving too many behind, a fractured media, a politics frequently consumed by rancor. We face threats, foreign and domestic. In such times, faith in our government, our institutions, and even our country can erode. Despite these challenges, I stand here today confident in this great country for one reason: you, the American people. Amen til det. Får dere slutte å være så bedragerske også, da? We Americans have always been a forward-looking, problem-solving, optimistic, patriotic, and decent people. Whatever our race, religion, sexual orientation, gender identity, whether we are immigrant or native-born, whether we live with disabilities or do not, in wealth or in poverty, we are all exceptional in our commonly held yet fierce devotion to our country, and in our willingness to sacrifice our time, energy, and even our lives to making it a more perfect union. Today we celebrate one of democracy's core attributes, the peaceful transfer of power. And every day we stand up for core democratic principles enshrined in the Constitution: the rule of law, equal protection for all under law, the freedom of speech, press, religion, the things that make America, America. And we can gain strength from reading our history and listening to the voices of average Americans. They always save us in times of strife. One such American was Major Sullivan Ballou. On July 14, 1861, when the North and South were lining up for their first battle, a time when our country was bitterly divided and faith in the future of our country was at a nadir, Major Ballou of the 2nd Rhode Island Volunteers penned a letter to his wife, Sarah. It is one of the greatest letters in American history. It shows the strength and courage of the average American. Allow me to read some of his words, which echo through the ages. My very dear Sarah, he wrote, the indications are very strong that we shall move in a few days, perhaps tomorrow. If it is necessary that I should fall on the battlefield for my country, I am ready. I have no misgivings about or lack of confidence in the cause in which I am engaged, and my courage does not halt or falter. I know how strongly American civilization now leans upon the triumph of the government, and how great a debt we owe to those who went before us through the blood and suffering of the Revolution. And I am willing, perfectly willing, to lay down all my joys in this life to help maintain this government and to pay that debt. Sarah, my love for you is deathless. It seems to bind me to you with the mighty cables that nothing but omnipotence can break. And yet,
My love of country comes over me like a strong wind and bears me irresistibly on with all these chains to the battlefield. Sullivan Ballou gave his life on the battlefield a week later at the first battle of Bull Run. It is because Sullivan Ballou and countless others believed in something bigger than themselves and were willing to sacrifice for it that we stand today in the full blessings of liberty in the greatest country on earth. And that spirit lives on in each of us, Americans whose families have been here for generations and those who have just arrived. And I know our best days are yet to come. I urge all Americans to read Ballou's full letter. His words give me solace, strength. I hope they will give you the same. Now, please stand while the Associate Justice of the Supreme Court, Clarence Thomas, administers the oath of office to the Kom Vice igjen her nå, ja. President of the Kom United States. igjen! Dette er det vi venta på. La oss se dette her bli gjort. Kjære Gud, takk for alt du gjør for oss når vi ydmyker oss sjøl og ber. Og du helbreder alltid vårt land. Would you raise your right hand and repeat after me? I, Michael Richard Pence, do solemnly swear I, Michael Richard Pence, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will Domestic. bear true faith and allegiance to the same, that I take this obligation freely, that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, without any mental reservation or purpose of evasion, and that I will well and faithfully discharge and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I'm about to enter. the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations. Amen. Og så nå nestemann. Ok. Kom igjen, Trumperen. Nå er det din tur. Uffa meg, jeg er glad vi er kvitt de folka der, Biden og Obama, altså, det må jeg si. Sorry, altså, til dere der ute som liker dem, men det må ha vært forferdelig for verden. En katastrofe. Ladies and gentlemen, the Mormon Tabernacle Choir, accompanied by the President of the United States Marine Band. Fy faen, mer musikk. Jeg kan ikke bli ferdig med dette her. Fy faen, ja. Dere vet hvordan de er, folkens. Sånn.
Han er jovial og fin, han Trump. Hæ? Han er veldig jovial og fin. Det må jeg si. Jeg skal ikke si det. Autentisk type, kaller jeg det. Hvis du legger merke til Obama for eksempel, så sitter han og er veldig sånn stolt i blikket, da holder haka høyt heva og den stilen her, mens han Trumperen sitter bare og oppfører seg som en normal mann ville gjort. Og jeg må si, jeg respekterer det mer, ja. Introduce the Chief Justice of the United States, John G. Roberts Jr. Ok. Oi. The presidential oath of office. Everyone, Please stand. Skal vi se nå da. Dette er øyeblikket, folkens. Nå, endelig, øyeblikket. La oss få dette her gjort. Gratulerer, Trump. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States, and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend serve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Gratulerer, Trump! Gratulerer! Verden er inne i en ny æra, folkens! En ny æra! Og vi kan se frem til gode ting! Vi kan se frem til at han vil samarbeide med Putin og Russland, og vi vil knuse ISIS. Vi vil bli kvitt mye av denne terroristaktivitetene rundt omkring. Og vi vil gjøre disse skrudde greiene som har vært under Obama, mer normalt igjen. Og vi har bare gode ting å se fremover til, folkens. Det kommer til å bli en kamp, så ikke gi opp. Fortsett å kjempe den gode kamp, folkens. For vi har sånne som han der, vet du. I systemet som han Obama og han Groperen etterlater seg. Bare sånn at dere er klar over det. Så vi får bare fortsette. Ok. Det er nok for meg. Jeg gidder ikke å ta opp noe mer, for dette var det vi ventet på, og det var det jeg trengte. Amen. Og godt er det. En slags moderne Kong Cyrus. La oss høre litt på hva han sier da, før jeg slutter.
Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world, thank you. Vær så god. Og takk skal du ha, Trump. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come. Halleluja. We will face challenges. We will confront hardships. Ja. But we will get the job done. Every 4 years we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power. And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. Thank you. Fantastisk av deg å si, Trump. Helt utrolig av deg å klare å si det. Men ok, du er diplomat. Today's ceremony, however, has very special meaning. Because today, we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., Til and folket. giving it back to you, the people. Boom! Yes! Og det er det jeg har sagt. Dette har vært et referendum mot denne korrupsjonen. For too long, a small group in our nation's capital Ja. has reaped the Kom igjen. rewards of government, while the people have borne the cost. Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, Ja. but not the citizens of our Nettopp. country. Nettopp. Their victories have not been your victories. Nei. Their triumphs have not been your triumphs. And while they celebrated in our nation's capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land. Ja. That all changes starting right here Mm. and right now. Ja. Because this moment is your moment, it belongs to you. Mm. Makten er lagt tilbake der makten tilhører å ligge. Og det er hos folket. All across America. This is your day. This is your celebration. And this, the United States of America, is your country. Ja. Dette er en god mann, folkens. Dette er en god mann. Og dere kan si hva dere vil. Dere venstreekstreme, liberale ekstremraringer. Whether our government is controlled by the people. January 20th, 2017 will be remembered Ja. as the day the people became the rulers of this nation again. Det er... Ja, det vil det. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. No more, ja. Nettopp. Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions to become part of a historic movement, the likes of which the world has never seen before. Det er sant. Men som media har gjort alt de kan for å At the fordekke. center of this movement is a crucial conviction that a nation exists to serve its citizens. Ja. Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for themselves. These are just and reasonable demands Ja. of righteous
people Yeah. a righteous public. Helt enig, Trump. But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities. Rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation. An education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives Yeah. and robbed our country of so much. Og det ikke bare hos det i USA, kamerat. This American carnage stops right here and stops right now. Ok. Ja. We are one nation, and their pain is our pain. Their dreams are our dreams, and their success will be our success. Nettopp. We share one heart, one home, and one glorious destiny. The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans. Nydelig, Donald Trump. For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidized the armies of other countries while allowing for the very sad depletion of our military. We've defended other nations' borders while refusing to defend our own. Ja. Det bevisst, og det vet du. Ok, folkens. And spent trillions and trillions of dollars overseas while America's infrastructure has fallen into disrepair and decay. We've made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country has dissipated over the horizon. Yeah. One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. But that is the past. And now Ja. we are Ok, looking folkens. Jeg avslutter der. to the future. Denne mannen kommer til å gjøre America great again. Fordi, det hørte hva han sa der, med at de har blitt redistribuert, og det er det kommunistene og sosialistene gjør det, vet du. De tar fra, og så redistribuerer, sånn at alle, vet du, de tar fra middelklassen, ikke sant, mellomklassen, sånn at alle kan få det like elendig. Og dette her er en bevegelse, folkens, og den begynte med den Brexiten, som var den første seieren. Det fortsatte med Trump, og nå er Trump sverga inn. Og tro meg, folkens, vi kommer til å se verden svinge tilbake igjen og normalisere seg. Det er ikke noe tvil om, og jeg har sagt det i flere år. Akkurat når det gjaldt det med at vi må returnere til normalitet, da. Jeg har støttet denne mannen i cirka et år, fordi jeg oppdaget tidlig og skjønte tidlig hva slags mann dette egentlig var. Dette valget var ikke bare et valg, det var et referendum, en protestklage mot supereliten og megabankene som eier rumpene til alle og enhver. Og det er i ferd med å begynne å ta slutt. Og vi kan regne med å se at en nasjonal selvfølelse, økt patriotisme, vil øke i alle nasjoner av verden som har de samme verdiene. Vi vil også se en retur til de tinga som bygde oss sterke, og som gjorde oss sterke. Ikke hør på disse stemmene, folkens, som sier at vi må gi bort det vi har, vet du.
For det er det som forfedrene våre har skapt og bygd og spart og jobbet og slitt for og dødd og blødd for. Det er ikke vårt alene. Jo, det er det. Og det er nettopp det som er hele poenget her. Folk er lei nemlig at snyltere kommer og stæler av oss. Enten det er små snyltere eller store snyltere. Og vi har dem her i landet også, folkens. Jeg takker for meg. Donald Trump er sverga inn, og han ble ikke drept engang! Er det ikke episk? Jeg bare kødder, da. Jeg fleiper litt. Men ok, det var veldig, veldig bra. Måtte dere gå med Gud, folkens. Nå har jeg tatt opp i snart 2 timer. Dere kan se på talen hans hvis dere har hypp på å høre på talen hans. Så ligger linka der på Facebook-siden min. Jeg må avslutte nå, for jeg gidder ikke mer. Men han er i hvert fall inne, og han er nå ikke president-elect. Han er nå den fungerende president. Han er presidenten. Og det gikk fredfullt for seg. Vi får se da, hva skal jeg kalle det? The collateral damage, altså hva disse andre suppehune har klart å finne på da, i periferien der. Men det har ikke så mye å si da, bortsett fra at de trengs å straffes veldig hardt. Ok, folkens, MAGA, Make America Great Again, gjør det, Trump, så vil land, nasjoner, følge etter deg. Og så kanskje Frankrike, vet du, vil slutte å arrestere Le Pen og sånn. Og kanskje vi kan bli kvitt hun fæle Merkel. Ok. Og så begynne å samarbeide med Putin da, så fort som overhodet mulig, Trump. Ok. Norge er glad i deg, Trump. Stå på. Du er the man of the hour. Og vi kommer til å holde et øye med deg, bare så du er klar over det også. Og vi ønsker deg all lykke til. Måtte Gud våke over deg, mens du går gjennom denne ferden her. For det er nå jobben begynner. Ok. For virkelig. Det er, ja, amen til det! Og på den så avslutter jeg. Han kommer til å bli beskyttet av Gud, og jeg sa det akkurat. Måtte Gud beskytte deg, Donald Trump. Og så hashtag you are my president. Ha det godt da, folkens. Ha det godt.